that is converted into actions. For every thought process, bad ones, if they are converted into actions, it will lead to disaster. Therefore, I think the best thing is there has to be a law and the protection of law so that actions will be taken care of. And the law came like that to control the actions of the people. And the law from out of law came the judicial system. And the judicial system, we have the judges here, honorable judges. We have others also who have not come. The judges are none other than the replica or the representatives of God himself. Because that's why we all call them my lord, right? My lord. The only person who can be called my lord is judges because they are judging the people. Bible says you are not supposed to judge other person. Otherwise you will be judged. But still, they are given the authority to be judicious and judge the people and issues. Because that is actually God's job, which He is doing it, which they are doing it. Therefore, God's righteousness and what are the requirements of a judge has been mentioned. Will be surprised to know that the judges and advocates and the judiciary is mentioned innumerable times in the Bible. We are actually in the business of trying to know the truth. And the judges have a role, and it is mentioned in the Bible about the advocate's role. It says you have to speak. You have to speak for those who cannot speak. You have to fight for the needy. You have to fight for the widows. You have to fight for the poor. You have to fight for the dejected, depressed, and dethroned. Therefore, the role of an advocate and a judge in the process of judicial system or justice delivery system is so important because that's the one that brings justice and peace and serenity to the society. Unlike other professions, we are in such a profession where we are the ones who will bring peace and serenity to the society. So we should all be thankful for God's plan and purpose that we have kept in such a places, especially the judges. We are two sides of a coin in the process of finding out what the truth is. Because every case, the judges want to know what the truth is. And every advocate wants to show what the truth is. So we are all in search of truth. And then, once the truth is there, the delivery system, the justice delivery system works. Now, God is just, righteous, and the expectation of the advocates is also just. The expectations of the judges is also to be just, so that justice delivery system will be proper. Now, once I said the truth we are all in search of, the truth in Bible it is mentioned. Jesus said, "You shall know the truth, and the truth will set you free." Set you free not from some other vices. Set you free from free means you have set free from sin. And he said specifically, Gantapadanga, he specifically said, "I am the way, I am the truth, I am the life." He says, "I am the way, I am the way, I am the truth." We are all in search of truth, and I am in search of truth besides the legal profession, and I found my truth in him. And whether we should follow him or follow others, in the present scenario, it's for us to decide. And the present scenario, Jesus' qualities are love and forgiving, patience, tolerance, accepting others, and all those are very, very relevant to the present scenario. We all need peace and love. He said only one thing: love your neighbor like yourself. He was only speaking about love, forgiveness, patience, and he, according to me, is the Lord, and then I have accepted him, and because I found him to be truthful, and I leave all this message to all of you friends. With that note, I leave you out of this place, and I seek your presence as a great blessing to me. I thank Lord once again for giving me this opportunity. Thank you so much. Merry Christmas. Now I request the dignitaries to cut the cake. All the members of party. Now I request justice. ఒక్క చోట ఉండి
మిత్రులందరికీ కూడా ముందుగా క్రిస్టమస్ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్న ఆత్మీయులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ నా హై స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అండి మిషన్ స్కూల్లో జరిగింది. లోదన్ హై స్కూల్. క్రిస్టమస్ సీజన్ వచ్చిందంటేనండి మాకు చాలా హడావుడిగా ఉండేది, కోలాహలంగా ఉండేది. ఆ రోజుల్లో మా అదృష్ట వసాన దైవ స్వరూపులైన టీచర్లు ఉండేవారు. మంచి మంచి విషయాలు చెప్పేవారు. ఆధ్యాత్మిక విషయాలతో పాటుగా మనిషి ఎట్లా ఉండాలి, నడవడికి ఎలా ఉండాలి, నైతిక విలువలు ఏ రకంగా ఉండాలి, సాటి మనిషి పట్ల ఎటువంటి ప్రేమను మనం చూపించాలనే విషయాలు కూడా చెప్పేవారు. బహుశా అక్కడే బీజం పడవచ్చు భవిష్యత్తు కూడా చాలా మందికి. ఇక్కడ నాకండి మనం చేసుకునే పండుగల్లో దీపావళి, క్రిస్టమస్, బక్రీద్ మూడు కూడా అత్యంత ఇష్టమైన పండుగలు. ఎందుకంటే మానవ సమాజాన్ని చీకట్ల నుండి వెలుగులోకి తీసుకెళ్లే పండుగలు, ఈ సూచనలు ఇవన్నీ కూడా. అసలు ఒక్కసారి మనం గమనిస్తానండి, బీజాక్షరాలన్నీ కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి. అంతేనా వేడి గారు? ఓం అన్న చూడండి ఒకసారి, ఓం, ఆమెన్, అమీన్, ఈ మూడు. యేసు అన్నా ఈసు అన్నా ఎవరైనా ఒకటే నా దృష్టిలో. చివరిగా మనం ఏ భావాలను ఇష్టపడతామండి సాధారణంగా, అలాగే ఉన్నతంగా భావిస్తాం. శాంతి, ప్రేమ, క్షమ, దయ, త్యాగం. నా దృష్టిలో ఈ అన్నిటి ప్రతిరూపమే జీసస్ క్రైస్ట్. ఈ అన్ని గుణాలను కూడా మనం అలవర్చుకుంటే దేవునికి ఎప్పుడు కూడా మనం దగ్గరగానే ఉంటాం. చివరిగా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం నిర్వహించిన మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Now I request Justice R.Balaji గారు. ఆఫ్టర్నూన్ టాలెంట్ ఒక మంచి వక్త మాట్లాడిన తర్వాత చాలా కష్టాలు ఉంటాయి. కాబట్టి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. మెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్, జాయ్ అండ్ పీస్ ప్రివేర్. థ్యాంక్ యూ. సూర్య గారు. బెంచ్ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత చెప్పేది లేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఐ విష్ యూ ఆల్ very happy and Merry Christmas and Happy New Year in advance. Thank you. Small prayer, closing prayer by Reverend A.P as an advocate. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న విషయం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే క్రిస్మస్ వేడుకల్లో భాగంగా మన గౌరవ జడ్జి గారి యొక్క నేతృత్వంలో మన అడ్వకేట్ సోదరులందరూ దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రియుడైన మా దేవా, మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తూ ఉన్న మా గొప్ప ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, జీవాధిపతి, మీ పరిశుద్ధమైన, శ్రేష్టమైన, ఘనమైన, నిష్కలంకమైన, పవిత్రమైన, శాశ్వతమైన, దివ్యమైన నామమునకు వెల్లెన్స్ఫుల్ స్తోత్రములు. అల్ఫయు మెగైన దేవా, ఆది అంతమైన దేవా, ఉన్నవాడు నన్నువాడు చెప్తున్న దేవా, మీకే వెల్లెన్స్ఫుల్ స్తోత్రములు. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడి దేవుడు, ఎత్తుడవు తండ్రి, సమాధానకర్త, అధిపతిగా మా జీవితాలు ఉద్భవించి మా జీవితాలను సుఖమయం చేసినందుకు వెల్లెన్స్ఫుల్ స్తోత్రం ప్రభా. మరి ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని, మా గౌరవ జడ్జి గారిని, అదేవిధంగా నా సోదర అడ్వకేట్స్ అందరినీ చూసి దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభా. వారి కుటుంబాల కొరకు సమృద్ధి అనుగ్రహించండి ప్రభా. అదేవిధంగా మా దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న పరిపాలకులు, కాస్తున్న సైనికులు, మా దేశ ప్రజలందరినీ కాచి కాపాడండి ప్రభా.
ప్రపంచానికి శాంతి అనుగ్రహించండి. మేము ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని సంతోషంతో ఆరాధించే పెట్టలుగా మమ్మల్ని ఆయుధపరచమని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం జరిగించినందుకు మీకే బెల్లవిస్తూ స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ మా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి పేరు వేడుకలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ వన్. On behalf of A.P High Court Advocate Association, I deem it privilege to propose vote of thanks. I thank Honorable Chief Justice A.V. Sheshai garu and Honorable Justice R.Balaji Naik, Honorable Justice Adv.R.Balaji garu for accepting our invitation on the occasion of the eve of second Christmas celebration in our president. I thank you to the senior members and the law officers for attending this occasion. All the members are requested to join by arranging the association. Thank you all and all. Happy Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. Thank you.